discuss about causes, problems and solution essay. In this video, we will discuss types of this kind of essay. Then we will discuss paragraph-wise essay structure, and then we will discuss sentence-wise essay structure, and in the end we will discuss the template. I will give you some fixed lines that you can use to write this kind of essay. Let me introduce to you with this kind of essay. Well, they will give you a scenario. For example, the population in the cities is increasing day by day. What is the cause of this situation, or what are the causes of this situation, and how we can solve this problem? Or they may ask you, the population in the big cities is increasing day by day. What are the problems that can arise from this trend, and how we can solve these problems? So these are the two major things they may ask you. So on the behalf of this, we can classify causes, problem, solution essay to three types. They may ask you the causes of particular situation, and they will ask you to give the solution of that problem. And sometimes they ask you the problems of that scenario that can arise due to that scenario, and they will ask you to propose some solutions. The first two types of causes solution essay or problem solution essay are very common. These type of essay are being often seen in the real exam. So the third type is causes and problems. That means they will not ask you the solutions. They will ask you the causes of particular scenario and what problems may be arise because of that scenario. So this type of essay is very rarely seen in the essay. So in this lecture, I will more focus on first two types, and if you know the first two types, you can easily handle the third type as well. Well, it's the time to understand about the paragraph-wise essay structure. I hope you know about the public band description. In case you don't know, it is on your screen now. So I call this public band description is the rule book, the way we should write an essay. So in this rule book, it is clearly mentioned that your paragraph should be presented in a logical way, and you can see here the paragraph should be in a logical way. So I follow this rule book to design our paragraph-wise essay structure. So paragraph-wise essay structure, we will write four paragraphs: introduction, BP1, BP2, and conclusion. For the case 1, in body paragraph 1, we will write causes, and body paragraph 2, we will write solutions. And for the case 2, in body paragraph 1, we will write problems, and in body paragraph 2, we will write solutions. So the case 3, that is the rarely seen type of essay. In that case, in body paragraph 1, we will write causes, and in body paragraph 2, we will write problems. Fine. So this would be our paragraph-wise essay structure for this kind of essay. Let's take a look on the sentence-wise essay structure of this kind of essay. Well, sentence-wise essay structure means that we will take a look on each and every sentence that we are going to write in this essay. We will try to understand why we are writing a particular sentence. So in IELTS exam, we have to write a focused essay, and all these essays, sentence-wise essay structure is designed on the basis of a rule book, as I said earlier, about public band description. So let us start with the sentence-wise essay structure. So first is the introduction. In the introduction, we will write two sentences. Sentence 1, we will rewrite the essay prompt. So the essay prompt, the statement, the scenario that is given in the essay prompt, we will just rewrite that essay prompt. In the sentence 2, we give our answer. We give our general answer that there could be many causes of this problem, and government and individual can take many steps. That means we will give a brief answer of our question. So we will write two sentences, sentence 1 and sentence 2.
your introduction should be precise. It is mentioned in the public domain description as well. So we will write words about 50 to 60 words in the introduction. Fine. So let us move to the body paragraph 1 now. As I said earlier, there are three cases: case 1, case 2, case 3. So according to those types, as we discussed in the paragraph wise essay structure, so whatever we are writing, either we are writing causes or we are writing problems, so we will follow the same essay structure. We will follow the same sentence wise structure. So we will write 5 sentences: sentence 1, 2, 3, 4, 5. The first sentence should be your topic sentence. So topic sentence is a very important sentence. Topic sentence is like a heading of your paragraph. He or she, I mean examiner, if read this paragraph, from the topic sentence, he or she can judge that what are you going to write in this particular paragraph. Again, it is mentioned in the rule book that there should be a central topic of each paragraph. So we will follow that rule and we will focus to write the topic sentence in such a way that whatever we are going to write in this paragraph, it is clearly mentioned in the first sentence. Clear? So पहले sentence ਵਿੱਚ examiner ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਇਸ ਬੀਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. Topic sentence is very important sentence. So for example in body paragraph 1 we are going to write causes. So topic sentence इस तरह ना होगा कि examiner ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ paragraph ਵਿੱਚ ਇਹ causes ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ हैं. Clear? So first we present the topic sentence, then sentence 2 we will present the first idea, the first cause of this problem. Again, and these 4 sentences are linked with the way you present your ideas. So ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ task achievement ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ rule book ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ task achievement ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ given ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ way ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ idea ਨੂੰ present ਕਰਨਾ. We have to present our idea, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ extend ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ support ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ. Fine. So first we will present our first cause in sentence 2. In sentence 3 we will explain and support our cause 1. Explain and support ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. We will explain and support our cause 1. Support ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ example ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ why ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ. Clear? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣਾ ਸੀ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਐਸੇ ਪ੍ਰੋਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਕੌਜ਼ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਹੁਣ the most plausible reason is the urban migration. ਇਹ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ. ਪਰ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਸੈਂਟੈਂਸ 3 ਲਿਖੂੰਗਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਅਰਬਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ. ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ further explain ਕਰ ਦੂੰਗਾ sentence 3 ਦੇ ਵਿੱਚ. Fine. So sentence 4 ਇੱਕ ਹੋਰ cause ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ cause. ਤੇ sentence 5 ਉਹ ਜਿਹੜਾ cause ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ explain ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. Fine. So this is the way we will write sentences in body paragraph 1. Now let us move to the body paragraph 2. Again we will write the topic sentence. जो body paragraph 2 ਵਿੱਚ generally ਆਪਾਂ solution ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. So in the first sentence we will write a sentence in a such a way कि examiner ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, solution ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. Clear? Sentence 2 present first solution. ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ solution ਆਪਾਂ present ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਫਿਰ explain that solution, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ solution ਮੈਂ present ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ explain ਕਰੂੰਗਾ, support ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ solution ਕਿਵੇਂ helpful ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ problem ਨੂੰ solve ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. Then I present one another solution. दो solution at least present मैं करूँगा, दो cause ते दो solution हर हाल से मैं present करूँगा. So जो second solution है वो present करें, फिर उन्हें मैं explain ते support कर देना है further. Clear? So they ask us causes and solution. That means we have to present 2 causes and 2 solutions. Fine. So let us move to the conclusion now. In the conclusion we will write only one sentence. That is rewrite your answer. जो भी मेरा आंसर सी इंट्रोडक्शन का जो मेरा सेकंड सेंटेंस सी मैं सिंपली उन्हें रीराइट कर देना है. क्लियर?
ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ 50 to 60 ਵਰਡਸ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 1 ਦੇ 90 to 100 ਵਰਡਸ ਇਨਫ ਨੇ, ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 2 ਦੇ 90 to 100 ਇਨਫ ਹੈਗੇ, ਕੰਕਲੂਜਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 30 to 40 ਵਰਡਸ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਲਗਾ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। So this is the sentence wise essay structure of this kind of essay. All right, let us discuss the template for case 1 now. Case 1 is causes and solution essay. So first you can see some of the fixed lines that we can use to write this kind of essay. This is we call template. So introduction, the first paragraph, introduction. There is no gainsaying the fact that, there is no gainsaying the fact means it is true that, there is no gainsaying the fact that, here we will write the trend, whatever the scenario, we will write the scenario here. So we are taking the example of essay, that means कि big city which population increase हो रही है, so we will write here, there is no gainsaying the fact that the population in the big city is increasing day by day. That means we will write the scenario है, जो भी अपन ਨੂੰ trend given हैगा ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। For example ਇੱਕ ਹੋਰ ऐसे हैगा that is ਜਿਹੜੇ teenager ਹੈਗੇ ਉਹ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ crime commit ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈਗੇ, what are the causes and how we can reduce their involvement. So again पूरे पहले सेंटेंस ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ मेन trend हैगा ਆਪਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ, there is no gainsaying the fact that an increasing number of teenagers are committing crime. That means here we will not write any cause, we will not write any problem or solution, we simply जो scenario given हैगा ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ हैगा, clear? So this would be your sentence 1. Then sentence 2 begins from here, there are a variety of possible reasons for this issue. Issue ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਸੋ issue ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, but various steps can be taken to tackle this problem. Again ਉਹ problem ਇੱਥੇ clearly ਤੁਹਾਡੀ given ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, fine. So ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਇਸ ਲਈ ਕਰਿਆ, sometimes ਇੱਥੇ is ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਇੱਥੇ ਆਰ ਹੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਆਰ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਾਈਨਲੀ ਮੈਂ ਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ। देयर आर a variety of possible reasons for this issue, but various steps can be taken to tackle this problem. So this is how we will write introduction for the case 1. Let's take a look on the fixed lines that we can use to write body paragraph 1 for case 1. So sentence 1 would be our topic sentence. At the outset means to begin with. ਤੁਸੀਂ to begin with भी use कर सकते हो. At the outset there are two main factors. फिर adjective clause that can be blamed for ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ scenario ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ठीक है जी। At the outset ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ scenario ਆਊਗਾ, mean ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ main ਤੁਹਾਡਾ trend ਹੈਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ essay prompt ਵਿੱਚ given ਹੈਗਾ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जांपल देके ਦੱਸਦਾ। At the outset there are two main factors that can be blamed for the rising population in the cities. ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ, for ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैंने clause नहीं लिखनी, मैंने phrase लिखनी है, मैंने ਇਹ नहीं लिखਣਾ। At the outset there are two main factors that can be blamed for the population in the city is increasing day by day। ਉਹ wrong ਹੋ ਜਾਊਗਾ, for ਤੋਂ ਬਾਅਦ preposition ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ phrase ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, clause नहीं लिखना चाहिए, fine। So ਇਸ ਤੁਹਾਡਾ topic sentence ਹੋ ਗਿਆ। After that we will present our first main cause, main sentence, जो main idea होगा ਤੁਹਾਡਾ sentence 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। The most plausible ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ clear, the most plausible reason is that, जो ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਫਸਟ ਕਾਜ਼ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਮੀਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ योर ਸੈਂਟੈਂਸ 3। ਦੈਨ ਸੈਂਟੈਂਸ 4 ਆਈ ਵਿਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਨ ਅਨਦਰ ਕਾਜ਼, another obvious cause of this trend is that, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਜ਼, ਫਾਈਨ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। what I mean by this is that
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, in other words ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਲਿਖੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਲਿਖੋ, it is up to you. what I mean by this is that ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ cos 2 ਨੂੰ ਮੈंने explain ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ. fine. so this is how we can write body paragraph 1 for the case 1. let's take a look on the body paragraph 2 now. However, sentence 1, however, now this however is very helpful. ये however ने थोड़ा इस VP के ऊपर VP के नाल correct कर देना है. However, there are several actions that can be taken to mitigate the issue of जो थोड़ा scenario हैगा वो अच्छा है ना, the issue of increasing population in the cities, the issue of तो बाद उस phrase लिखना crowd नहीं लिखना, मैं बार-बार repeat कर रहा हूँ क्योंकि बार-बार बच्चे मिस्टेक करते हैं. ये द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखने को मिलती है. However, there are several actions that can be taken to mitigate the issue of ऐसे अपने ट्रेंड लिखना हैगा phrase ਵਿੱਚ not clause. Okay? So mitigate the meaning ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, that is called mitigate. Now we will present our main solution. sentence 1 topic sentence हो गया. sentence 2 ਜਿਹੜਾ main solution है, पहला solution है, we will present that solution. to deal with this issue dash should dash. और मैं ये should क्यों लिख रहा क्योंकि जब आप solution देना तो अपन should word use करना चाहिए. government should do this, people should do this. बच्चे solution दे देंगे पर should word use ही नहीं करते. solution देने लिए सब तो जो अच्छा way है should का use करके ही होना. so कोशिश करो कि जो फर्स्ट solution है वो should implement हो. गवर्नमेंट शुड डू दिस, इंडिविजुअल शुड डू दिस, जो भी तुसी आइडिया प्रेजेंट करना चाहते हैं. फिर तुसी फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन कर देना. मैं इसे लिखना रह गया सेंटेंस 3 किया, जो भी थोड़ा आइडिया होगा उन्होंने तुसी ने फर्दर एक्सप्लेन कर देना है. क्लियर. सो सेंटेंस 4 बिसाइड्स वन ऑफ द अनदर इफेक्टिव मेजर्स, ये ऐसा ध्यान रखना. बिसाइड्स वन ऑफ द अनदर इफेक्टिव मेजर्स इज दैट, एक होर इफेक्टिव मेजर की है. बिसाइड्स चाहे बिसाइड लिख के सीधा तुसी अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हो. जे तुहानू ये चीज सही लगती है तो तुसी इस नु भी ऐड कर सकते हैं. वन ऑफ द अनदर इफेक्टिव मेजर इज दैट, जो थोड़ा अनदर मेजर हैगा, मेजर हुंदा सॉल्यूशन, जो तुसी अनदर सॉल्यूशन प्रेजेंट करदे हो करना चाहते हो करो. फिर एक होर सेंटेंस लिख के उन्होंने एक्सप्लेन कर दो. क्लियर. सो अगेन वी विल राइट 5 sentences. So this is how we can write body paragraph 2 for this kind of essay. Clear. Finally, it is the time to take a look on the conclusion of case 1. In conclusion, there are two root causes. ऐसे नहीं मिस होना चाहिए. There are two root causes of जो scenario हैगा. There are two root causes of the rising population in the cities, in the big cities. फिर full stop या फिर तुसी सेमीकोलन भी लगा सकते हो. सेमीकोलन लगा के थोड़ा कंपाउंड सेंटेंस बन जाना है सेमीकोलन लगा के. सो इन कंक्लूजन देयर आर टू रूट कॉजेज ऑफ जो भी चीज है. सेमीकोलन लगा के हाउएवर लगा दो. हाउएवर फिर डैश एंड डैश कैन अडॉप्ट अ बेबी ऑफ मेजर्स. डैश एंड डैश मतलब कौन, गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल कैन अडॉप्ट. इत्थे जो बंदे मेजर अडॉप्ट करनगे, जो प्रपोज करनगे, आपां उन्हां दी गल करनी हैगी है. जनरली गवर्नमेंट या इंडिविजुअल ही करदा हैगा. सो हाउएवर गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल कैन अडॉप्ट a bevy of measures. Bevy मतलब बहुत सारे measures. A bevy of measures to deal with this problem. ऐसे बच्चे मिस्टेक करते हैं. ऐसे कई बार वो cause या solution लिख लेते हैं. मैंने solution ना लिख के दो. ऐसे जो बंदे solution प्रेजेंट कर रहे हैं आप उन्होंने नाम लिख रहे हैं. मान लो गवर्नमेंट सोल्यूशन दे रही है या इंडिविजुअल सोल्यूशन दे रहे हैं वो लिखना. जे थोड़ा कली गवर्नमेंट सोल्यूशन दे रही है तो मैं कली गवर्नमेंट लिख सकता. हाउएवर द गवर्नमेंट कैन अडॉप्ट a bevy of measures to deal with this problem. I hope this is clear to you now. So let us move to the case 2 now. I am going to give you the fixed template for the case 2 as well. Now let us move to the case 2, template for the case 2. So first is the introduction. Case 2 means problem then solution essay. So in introduction we will write sentence 1 again. Sentence 1 will be similar to the case 1. There is no gainsaying the fact that we will give the scenario here. So sentence 2
we will write the problems and solution. There are a variety of possible problems, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, that can arise due to this trend, that can arise due to this trend. अपना adjective clause लगा रहे हैं, जे तुसी जे मेरा grammar lecture 3 लगाया होगा तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ explain कर रहे हैं about adjective clause. So there are a variety of possible problems that can arise due to this problem, but various steps can be taken to tackle these problems. Various steps can be taken to tackle these problems. Fine. So our problem mention करते हैं कि बहुत सारे problems हो सकते हैं, तो बहुत सारे solution हो सकते हैं. ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ solution ਲਊਗਾ ਕੌਣ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਊਗੀ ਜਨਰਲੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. But various steps can be taken to tackle these problems by the government and individual. Actually मैं इसे इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को इंट्रोडक्शन जो लिख रहे होंगे उन्होंने पता नहीं होंगे कि स्टेप्स सोल्यूशन में जो की स्टेप्स लिखणगे. जे तुसी प्री प्लान ऐसे ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸਟੈਪਸ ਲਊਗਾ. ਕਲੀਅਰ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ the introduction of case 2 for problems and solution essay. Body paragraph 1 for the case 2. At the outset, dash can trigger multifarious problem. Dash means जो scenario आपको लिखना है, इसे ध्यान रखना. इसे मैं पूरा sentence नहीं लिखना, इसे मैं phrase लिखना है. इसे मैं लिखना the population of the city is increasing day by day can trigger multifarious problem. नहीं ये wrong हो जाएगा. ऐसे मैं phrase लिखना, पूरा sentence नहीं लिखना. मैं लिखूंगा at the outset the trend of increasing population in cities can trigger multifarious problem. ये सब तो ज़्यादा common mistake है जो बच्चे करने जो वो अच्छे अपना टॉपिक सेंटेंस लिखेंगे. एक एग्जांपल है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी. At the outset, dash can trigger multifarious problems. The trend of increasing involvement of teenager in crime can trigger multifarious problems. Fine. So इस तरह मैं present कर सकता अपने topic sentence में. So this would be my sentence 1. That is topic sentence. Then I will present my first main idea. The biggest problem that can stem is that. ये भी थोड़ा ट्रिकी है. ऐसे मैं थोड़ी vocab ऐड करने की कोशिश करी है. ये बड़ी यानी कि लेक्सिकल रिसोर्सेज आपको हेल्प करूँगी, पर इन्हें रॉन्ग नहीं करना. ज़्यादा रट्टा लगाओ नहीं, तुम डायरेक्ट कह सकते हो the biggest problem is that. इन्हें रिमूव कर सकते हो. The biggest problem is that जो मेन प्रॉब्लम आप प्रेजेंट कर दो, पर ये तुम याद रख सकते हो that can stem. ये थोड़ी vocab ਨੂੰ हेल्प करनी है इस चीज़ ने, नाले थोड़ी अच्छी ग्रामर भी आ रही है. एडजेक्टिव क्लॉज तुम पुट अप कर रहे हो. The biggest problem that can stem is that. ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ first issue ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇੱਥੇ, first problem ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਓ. Fine. In other words, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ explain ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ first problem ਹੈਗੀ ਹੈ. Fine. So this would be my sentence 2, present main idea. This would be my sentence 3, जो मेरा idea ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ support ਜਾਂ explain कर रहा हूँ. Now sentence number 4, I will present another problem. Another pressing concern of this trend is that जो थोड़ा idea 2 हैगा, problem 2 हैगी, अपन को present कर देनी हैगी. Fine. So sentence 5, what I mean by this is that. What I mean by this is that the simple meaning है in other words. ये लिखना लिखो नहीं लिखना ना लिखो, थोड़ी मर्जी हैगी. So what I mean by this is that जो थोड़ा problem 2 सी उन्हों अपन explain कर देना हैगा. Clear? So this is how we can write the body paragraph 1 for the case 2. Let us discuss the body paragraph 1 and conclusion for the case 2. So body paragraph 2 we will write solutions, and we will use the same template that we used for the case 1. So you can take those fixed lines from the case 1. So and now we will discuss the conclusion. In the conclusion we will write only one sentence. In conclusion, there are various measures that can be implemented to deal with the problems
that are certain to appear because of जो छोटा trend हैगा आपको mention कर देना, because of the rising population in the cities, because of the rising crime in the teenager. Fine. So this is here we will write of the word preposition. तो बाद मैंने phrase लिखना चाहिए, ध्यान रखना इतने मेरी clause again नहीं होनी चाहिए, कि मेरा sentence नहीं होना चाहिए. So only one filling the blanks है conclusion ਦੇ ਵਿੱਚ. So this is how you can write the conclusion and body paragraph 2 for case 2. Fine. Thank you very much for watching this video till the end. I hope you have learned something new through this lecture. I highly recommend to learn my essays that is written using this template, and the other students who are writing the same essay using these templates. Second thing is you always try to understand the public band description that I was talking about earlier. Take a look on this public band description, take print out of this public band description, and try to understand what is exactly given in this public band description. So that's all for today. Thank you very much.